לוטם אלבר דורוזקו, מקווה שאמרתי שלום. לוטם היא מדענית של קוגניציה ופילוסופית של מדעי הקוגניציה. היא עשתה את הדוקטורט שלה באוניברסיטה העברית, ואחר כך הלכה והצטרפה למרכז לפילוסופיה של המדע. אז יש לך מעבר ככה ממדעי הקוגניציה לפילוסופיה מאוד מעניין. אני הייתי חצי שנה בפיטסבורג גם כן, אז מרכז לפילוסופיה של המדע באוניברסיטת פיטסבורג. אני ממליץ לכם להגיע לשם באיזשהו שלב, זה מקום מאוד מעניין. ורק עכשיו הצטרפת לאוניברסיטה העברית, מינוי כפול בחוג לפילוסופיה ומדעי הקוגניציה והמוח. ואנחנו נשמע על הרצאה על מודלים ב-neuroscience. What makes the best models in neuroscience so convincing? בבקשה. תודה רבה. טוב, תודה לכולם שבאתם, אני שמחה מאוד לבוא לדבר במכון. לא יצא לי מספיק לעשות את זה, ואני מקווה שזה תחילתה של עוד הרבה הזדמנויות שאני אבוא לכאן. באמת כמו שאורי אמר, העבודה שלי היא מאוד בתפר בין שאלות שמעניינות מדענים במדעי המוח, מדעי הקוגניציה. יש כאן מישהו אגב שמגיע ממדעי המוח? neuroscience. אוקיי, מעולה. אז אני יודע להיזהר. אני הולכת להיות ביקורתית, אז זה טוב, כן, keep me honest, מה שנקרא, גם שאר האנשים שכאן. ובין שאלות שהן יוצאות ממש שאלות בפילוסופיה של מדעי המוח, שאנחנו נראה גם את הדיונים האלה. המצגת היא באנגלית, פשוט כי המצגת המקורית היא באנגלית, זה היה לי יותר נוח, אז אני אתחיל ככה באנגלית, אבל תרגישו חופשי לשאול שאלות באיזה שפה שאתם מעדיפים, וגם בבקשה תרגישו חופשי גם לשאול שאלות תוך כדי ההרצאה. אם זה שאלות כזה ביג פיקצ'ר וזה, אז אין בעיה, כאילו נשמח גם לדון בזה בסוף, אבל גם בשבילי וגם בשבילכם נראה לי זה פשוט יותר נחמד, שאם יש שאלות תוך כדי שנוכל ככה ללבן אותן בזמן ההרצאה. אוקיי, אז אני אעבור לאנגלית. So today I'm asking the question basically what makes the best models in neuroscience so convincing? And this is the gist of the talk. I think if we examine the literature in neuroscience from outside, and if we look also at philosophy of like the kind of the standard philosophy of neuroscience, it seems that it is in a constant state of discovery and progress. We keep talking about all the good things that are happening, and there are a lot of good things that are happening in neuroscience. But if you look at it from a different perspective, also if you see the debates that are going on within the field, a more careful analysis suggests that new results in neuroscience, and we see a lot of new results, often what they do is that they cause disagreement and controversy. So there's a lot of debates, a lot of disagreements about what are we supposed to make of these new results that we're discovering in neuroscience. Specifically, what we see a lot is that results describing neuronal activity and the surrounding causal structure. Neurons are the nerve cells in the brain, what we talk about when we talk about brain activity. So often when we describe kind of the causal structure of what's going on in terms of activity in the brain, what we get is a lot of disagreement about the associated function. And it is actually quite rare for models that describe neuronal function to be generally accepted. What I want to do today, I'll talk a little bit about the disagreements that we see in neuroscience, and then I try to examine one model that is generally accepted and that has a very strong intuitive pull in neuroscience. This is the ring attractor model in the fly. It became very famous in the last few years in neuroscience. And I asked what makes it stand out relative to all these other models that we see in neuroscience that use controversy. And I examined it using a comparison case, which is the ring attractor model in mice. And finally, I built on this analysis to make a general argument about models in neuroscience
that they must include a convincing story about the history of the system to be good models, to be well-accepted models. And this, I think, is an aspect of these models that people, both in neuroscience and in philosophy of neuroscience, are not paying enough attention. So just to give kind of a general roadmap, what am I going to do today? First, I will describe neuroscientific practice and how it fits with kind of the standard philosophical view of explanations in neuroscience and in cognitive science. Then I will make the argument that many claims based on neuroscientific discoveries are highly controversial. And then I will present the ring attractor model as one exception. I present a comparison case of the ring attractor model in mice, comparing it with the ring attractor model in the flies. And finally, I make the argument that what many models in neuroscience are missing is a historical view of function. So let's begin with what neuroscientific practice looks like. So in general, what do neuroscientists do? They record brain activity. They use various more or less complicated methodologies, many of them very complicated. For example, one method is fMRI, where you can record the entire brain, and you can see activity. Here, you basically look at the blood flow to the area, which is a proxy for brain activity. I'm sure you've all heard about fMRI. It's a very famous method. And this is a famous case where it was used to identify a specific area in the brain that responds specifically to faces. So they recorded participants, volunteers, they put them in the scanner, they let them look at faces, and then they let them look at objects, and they did all kinds of other control studies. They looked at houses, etc. And they found that there is a specific area in the brain in a specific location. They termed it the fusiform face area, which responds significantly, after doing the statistical analysis, more strongly to faces than to other objects that participants looked at. So they did this complicated analysis and study and identified an area in the brain that they termed the face area. This is the area that responds specifically to faces. To give another example, a bit more up-to-date, but also a bit more complicated. So here we see a deep learning network that is used to identify objects. The network is divided into different layers. And above it, we see a sketch of a monkey brain where we see the processing in the visual processing when we recognize objects. So basically, there are different brain areas, and the information flows from one to the other. So there's an area called V1, V4, at the end, into areas called different areas of IT, inferior temporal cortex. And what these scientists do is they compared the activity in this model with activity in the brain and try to use it as a model, this deep learning neural network model, as a model for neuronal activity in the brain and visual processing. The details are not very important, but they did find very strong correlation. So we can use activity in this computational model taken from computer science to predict activity in nerve cells in the brain while the participants, in this case it's monkeys, are looking at different objects. So the variance that we get in neuronal activity when we look at different objects can be explained by examining the activity in this network. This just demonstrates that there is a strong correspondence, and also there's a correspondence between how high the layer is in this network and how high the processing area is in the brain. So here there is a correspondence between the high layer, the high processing area, correspondence between the middle layer and middle processing area. This is just predicted variance, how well we're able to predict neuronal activity. So again, the details are not very important, but the idea is that we can use this model to predict neuronal activity when participants are looking at different objects. Because you can say, okay, maybe it's mostly like correlative data. It's true, we do look at a lot of correlations, but also today there are methods to affect neuronal activity directly. So this is an example where transient stimulation
of subpopulations of striata. It's just a brain area. Striatal neurons mimics changes in action value. Basically, it causes changes in behavior. So basically, we can directly manipulate activity, neuronal activity, cause neurons to fire more strongly or less strongly. And we see a change in behavior. Here in blue is how, like, there's a mouse, he chose between left and right in different conditions. In the blue is how often the mouse chose left without stimulation, in the red is with stimulation. And we're able to see how affecting this specific brain area causes a change in behavior. So we see we can affect brain activity by giving different stimuli to the brain. We can create models that can predict neuronal activity, and we can also affect neuronal activity directly and observe changes in behavior. So all these are very exciting advances in neuroscience. Sure. And these advances, it's not surprising maybe that it's very much in line with kind of what philosophers have to say about what we want from good explanations in neuroscience. So I'm sure you all already know a lot about scientific explanation. So specifically in neuroscience, we don't talk about causal explanations as much, but about mechanistic explanations, which is a specific way to conceive of causal explanations. And basically, we see this discovery of causal relations in neuroscience, and it's very much in line with what we want from the philosophical literature. So many will say good explanations in neuroscience are mechanistic. What does it mean? I have a phenomenon, I want to explain here, I don't know, face perception, object perception, decision-making. How do I explain it? I break it apart into sub-processes, right? So all of these are the complicated causal relations between the different components in the brain. And this is how I can explain a kind of input-output relation that we see from environment to behavior. And the scientific work is very much in line with this. So we appeal to causal relations, we want to do causal manipulations, we decompose the relevant system to components and activities. We say, of course, we can say mechanisms abstract away from some details, we can talk about it. Are we talking about specific neurons, population of neurons, etc.? And we talk about mechanisms of functions, but generally we are free to kind of begin with whatever interests us. This is the phenomenon, this function is the explanandum, and then we kind of try to break it apart, right? So just looking at the examples that I gave, see discovery of causal relations, right? How do we recognize faces? So of course we don't know the whole mechanism, we never know the whole mechanism, but it seems like we're making progress, right? So one component is the fusiform face area, right? There's some processing going on leading to this area responding specifically to faces. And this is part of the general mechanism that's responsible for face recognition. How do we recognize objects? Again, also we can talk about like the repeated nonlinear operations, which are similar to what's going on in the deep learning networks that are used to model this kind of capacity. How do we make decisions? Okay, so one part of this process will be the activity of neurons in the striatum, the brain area that we manipulate. So we're discovering causal relations, we're making progress in kind of discovering more and more parts of the mechanisms and this is the kind of explanation that we want. And also, to give another example, this is by Thompson and Piccinini, a very, very kind of optimistic, very happy with scientific progress paper. This is the abstract. They say this: the historical debate on representation in cognitive science and neuroscience construes representations as theoretical posits and discusses the degree to which we have reason to posit them. But this is way too careful, right? We reject the premise of that debate. We argue that experimental neuroscientists routinely observe and manipulate neural representations in the laboratories.
Therefore, neural representations are as real as neurons, action potentials, and other well-established entities in our ontology when we do neuroscience. We just keep discovering these neuronal mechanisms, basically. Okay, so Can I this ask is... a question? Sorry. Do they mean that the mechanism itself is the representation? Yeah, so I didn't go into the question of what representation is. In general, I would say they will agree, for example, that the fusiform face area represents faces. It's not that the mechanism is the representation, but you can have a component that's doing, it's the function of the component is to represent. Yes, and that's part of the general computation. Yes. I kind of glossed over what the representation is and you didn't let me do it, but maybe later I will go more into it. Component that is the neuron. The neuron, the brain area, the specific aspect in population of neurons. Yes, components can be many different things. Yes. Here we see the fusiform face area as a brain area. We also have, or you can talk about specific cells sometimes, it depends. Okay, so this is how I kind of see the literature so far. Why do I disagree? I think we actually see, when we look at these discoveries, that they yield a lot of controversy. They're not so easy to make progress from and to accept as is. And in the philosophical literature, in philosophy of cognitive science, there's a lot of debate about, are we being too strict about mechanistic explanations? Like, maybe we can have psychological explanations that are autonomous. We don't need the physical information. Maybe we can let them be more abstract than we conceive of them. What about non-mechanistic explanations? Like maybe dynamical explanations are not mechanistic, computational explanations. And I think that meanwhile, we're missing the fact that we're having many neuroscientific works that yield discoveries that are in line with the mechanistic framework, but they fail to yield convincing explanations. So the mechanistic requirement is not enough, in a sense. Even though we see, like, as I said, like we're discovering parts of the mechanisms, but we still see that it's very hard to take it, to take this discovery and turn it into a convincing model. Going back to the examples that I gave, the fusiform face area. Okay, so we found an area that responds to faces, but is it a face area or is it an expertise area? Maybe the function of the area is actually to respond to properties in the world that people are experts in. For example, the debate between Kanusher and Gettier is very famous. And here they did an experiment where they saw that people, the same brain area responds also to cars and birds in people who are experts in cars and birds. And a lot of many more experiments were done since then, but the debate is still ongoing. So we know what this area does. We know that it responds to faces. We know that in certain cases it responds to cars, to birds, to different kinds of objects. But we still don't know what the function is. We can't get an agreement on what this area is for. Similarly, in this case, CNN, so it's a convolutional neural network, a type of neural network. Okay, we see, I mean, it's undisputed that the prediction of neuronal activity is very, very impressive. And yet, this paper just came out last year in BBS, the problems with neural network models of human vision, being very, very critical of these models, despite the fact that they predict neuronal activity. They make many different arguments. There's also a bunch of letters, if you're interested specifically in this area, that also make some different arguments. In general, the claim is that behaviorally, these models behave different than how people behave when they interact with objects or need to classify them. And also, kind of, I think what I would have wanted to see, ideally, also kind of like as a student trying to do neuroscience, what kind of models would I want to see in neuroscience? And
I would want to see models that are supported, that get the kind of agreement that we see in other areas in biology. Like, what does the heart do? The heart pumps blood, right? This seems very straightforward and uncontroversial. What do kidneys do? Kidneys filter the blood, right? Action potentials, it's an aspect of what nerve cells do or neurotransmitter release. Similarly, like when we look at the level of single cells or when we look at physiology, it seems that we can get agreement and make progress in terms of what the functions are and how can we explain these different brain areas, but we don't get that in neuroscience. Just to push this point a bit further, this is a famous paper, came out in 2017. Could a neuroscientist understand a microprocessor? It's very controversial, the paper itself, and also very critical of the entire field of neuroscience. This is basically what they did. We take a classical microprocessor as a model organism and use our ability to perform arbitrary experiments on it to see if popular data analysis methods from neuroscience can elucidate the way it processes information. So basically trying to use methods from neuroscience that we use to understand the brain to understand a microprocessor where we know basically what the ground truth is because we built it. We show that the approaches reveal interesting structure in the data, but do not meaningfully describe the hierarchy of information processing in the microprocessor. This suggests current analytic approaches in neuroscience may fall short of producing meaningful understanding of neural systems, regardless of the amount of data. So what they're saying basically, no matter how much brain activity you will record, no matter how complicated your methods are, you're not going to, just using this kind of methodology, this kind of approach, get at the design principles, basically, of the brain, just like we couldn't find the design principles of the microprocessor. What I also made a kind of argument that appeals, rather than doing empirical work, appeals more to scientific intuition. So we can think about the function of retinal ganglion cells. These are cells in the eye. So basically when light hits the eye, it transduces through different types of cells, and we have nerve cells in the eye that respond also to light. If we shine a ray of light, it affects the activity in these cells. So basically, we can think about these cells as responding to light shown in a specific location. Maybe we can say they represent light at a specific location. But if we just look at the response properties, like if we're just kind of probing and looking at the causal relationships surrounding the activity of these cells, it turns out that these cells will also respond to pressure on the eye, right? So if you go like this, right? We know that we see, it's called phosphines. We see these white dots and lines. So these cells also respond to physical pressure. So are they pressure cells, light cells, something of both? It seems that only the response to light is something that we interpret as the function. So if we give an explanation of how the eye is built and how the eye works, if you look at every basic book in neuroscience, they don't say anything about the response to pressure. If anything, it's kind of like a side effect. The eye is for processing visual information corresponding to light. And basically the point that we try to make in this paper is that just by getting neuronal activity, just by looking at neuronal responses, you're not going to get at the right explanation of what these neurons do. You need something else if you want to say something about explanation in the brain, and I will argue in biology more generally. So this is the problem. It seems pretty bleak. I think like we have all these famous methods, incredibly complicated, incredibly impressive, but it's not clear how we can move from just discovering these causal relationships to giving good explanations, the kind of explanations that we want in neuroscience.
What is not satisfied in this explanation? In this, so you see in the scientific literature, you give these results, and people are not willing to accept that this is a face area. We still don't know what this area actually does. Okay? And here, similarly, we get the causal relationship. Like it's undeniable that this predicts neuronal activity. I can tell you something about neuronal activity from this network, but is it a right model? Is it a model of what this brain area actually does? People are not willing to accept it so easily. We need something more than just the results. Okay, so basically the upshot, scientists care about neuronal function and not just about neuronal activity. And as evidence, you can see the many debates about neuronal function, right? Even though the debate isn't about do the neurons actually respond or not respond to faces or to that or this stimuli. The debate is about what the neurons do. Strictly recording and manipulating neuronal activity is not sufficient to imply neuronal function. Similarly here, we have the neuronal responses. We have access to the neuronal responses, but we're still debating what the neuronal function is. We can't get the function strictly from the responses. So how can we identify good ones? And to try and answer this question beginning from a very different perspective, which is much more pessimistic about the state of neuroscience, I want to examine a model that I think we do find general agreement, and you will find it a very intuitive model for neuronal function, and try to see what this model has that makes it such a convincing model. Maybe it's surprising. How would you define a convincing model? Or how would you define a good model? Is it one that's widely accepted or? Yeah, it's a good question. So I'm going to begin by appealing to your intuition and saying something about, what the attitudes of neuroscientists are towards this model. And then at the end, I will make my argument building on this for what I think a good model is. So hopefully by the end of the talk, it will be clearer. Okay. And here I kind of change pages, and I will just describe a case study. In neuroscience, this is the ring attractor model. So we do find some models in neuroscience that have strong support for the neuronal function that they make a claim about. And this is the ring attractor model in the fly for head direction representation. Now, what makes this model uniquely convincing? So first of all, we know that if we want to be able to navigate, we need to have some kind of representation of where we're heading, right? If I want to get to the door, I need to know if I'm facing this way or this way when I decide which way to walk. So we need to have a representation of the direction in which we're heading to navigate the world. Here you can see just an example of a mouse trying to navigate the world. And to have this kind of HD's head direction, basically, you'll see it a lot. We expect this representation to have certain features. First, we need to have a representation of every angle, right? So if I'm navigating in 2 dimensions, I need to be able to represent 360 degrees. Can we agree that sight is at the back of the head here? That sight, sorry? Sight is represented in the brain. Oh, you mean, in the back, like the occipital cortex. You mean for vision? Yes. Maybe, I think you're making a bigger argument, so maybe we can talk about it later. Yes. But I'm happy to have this discussion after I finish this one. Okay. Second, if we're representing head direction, I need to feature a single bump, right? I can't have my neurons representing the idea both that I'm heading this way and that way at the same time,
but it will be inconsistent. So we can't have states representing opposite directions both active at the same time. If I don't do anything, and if I don't move, I accept the bump to stay, I expect the bump to stay in its place. If I do move, I expect the bump to change in accordance with integration of angular velocity, like depending on how quickly I change my head, that's how quickly I expect the bump to move in the representation space. And I can also change it according to external visual cues. People have searched for these kind of neurons in a variety of animals, and we find them. We find neurons that are modulated by head direction in different animals in various brain areas. In some animals, especially mammals, we find head direction cells in different brain areas in the same animal, which also complicates things. In the same animal, you mean? So you can have, Different species of the same animal? No, I mean, you can have the same animal and you can have a representation of head direction that's not localized to a specific brain area. You can find the representation in the thalamus, and then you can also find it in the brainstem. It's variable. Yeah, and sometimes both at the same time, yes. So it's not so easy to localize. Oh. How can we get these features for head direction representation? So people have suggested something called the ring attractor model. It's a dynamical model. And basically the idea is that I can think about the representation of direction as different states. Here you can look at the different blue states, different circular states. And the idea is that I can get a lot of the features that I want from head direction representation if I have a kind of local excitation. So similar directions excite each other, and general inhibition. So opposite states will inhibit each other. And I know this looks like maybe like a physical location, or maybe a neuron or a physical feature. It's not, it's just completely, you can think about these as completely abstract states. Just that the states excite each other or inhibit each other. With certain parameters, we can kind of investigate this computational model. We see that only states with a single bump are stable. So if I can try to have this state highly active and this state highly active, it won't be stable, and only one of them will persevere. And I can also add features that allow for velocity to affect the representation. We can make the bump move according to velocity and visual inputs. And also, as I said, the states can be physically implemented in various ways, and we will see this also in the two examples that I will give of the kind of implementation that we find in different brains. Okay. So this was a completely theoretical model published in theoretical journals. But it turns out that we actually find a very interesting anatomical correspondence in the Drosophila fly. So we can look at, this is kind of the anatomy of the central complex of a Drosophila fly, just a specific brain area. And it turns out that in this brain area, there is a specific anatomical structure called the ellipsoid body. Right here, it's called the ellipsoid body because it looks like an ellipse, basically like a ring. We can, using complicated methods and techniques, this case called calcium imaging, we can actually record neuronal activity in this ring, and we can visualize it with light. So basically, I will show you here a movie, and you will see the neuronal activity on this ring. And the brighter the area shines, that means that the neurons there are more active. Okay? So this is the experiment that they do. They take a fly, they record from this specific brain area, from the ellipsoid body, so the fly is tethered, the fly walks in the ball, and they use a kind of virtual reality scene. There's here, you can see there's a line. They make the line move according to the movements of the fly.
and the bar. So the fly, if the fly moves this way, it sees the line moving to the right, and if it moves to the right, it's the line moving to the left. So it makes sense for the fly. Here you will see activity on the ellipsoid body and the ring, and here you will see the correspondence in blue. We have the orientation of the fly, the head direction measured in angle, and in red we have the estimate of the activity by looking at the estimate of the head direction by looking at the activity in the ellipsoid body, in the ring. Single bound. This is very impressive. Impressive methodologically, or also in terms of the evidence is very. How they manage to make predictions. Yeah, and we see also just looking at the data, we see there's a very close correspondence between the activity on the ring and the orientation of the fly, the direction in which the fly is heading. That's what do you mean? Yes. So it, okay, yeah. It's the expectation of the. So yeah, so yes, it's, you can ask, let's say that you have a kind of model and you have different states of the model, and the states can be either active or inactive. Right? So there can be different things. It can be that maybe half the states are active randomly. Right? It can be that the states are in general inactive. It can be that opposite states tend to be active. What we see here is that only states that are close together in representing the orientation are active together, and we don't see other activity on the ring. Yeah, so you see, it will look. What would it look like when you look at the ellipsoid body? One area is very, very bright, and the other areas are dark. Is that what you're saying? Right. And it's very in line with what we want from head direction, right? Because you don't want to have neurons representing head directions or states representing head direction in different directions active at the same time. It makes no sense. Like you don't know how to interpret. אוקיי, אז זה גם בפרט באנגלית. נניח יש לי מודל עם אוסף של מצבים, כל מצב מייצג איזושהי זווית במרחב מתוך ה-360 מעלות. עכשיו, אם אני מייצגת זווית במרחב, אני רוצה שאם אני מייצגת את הזווית הזאת, אז המצב שמייצג את הזווית הזאת, נניח זאת 0, יהיה מאוד פעיל, אולי המצבים שהם קצת לידו יהיו די פעילים, נניח לא, בסדר, כן, אוקיי, אז אני ממשיכה. כן. בסדר? אבל אני מצפה ששאר המצבים לא יהיו פעילים. כן, ולא יכול להיות שיהיו מצבים רחוקים אחד מהשני שפעילים באותו זמן. לא הפעילות רק באזור אחד. זה אינדיקציה לזה שיש גם בייצוג וגם אבל אם הפירוש של פעילות של מצב אחד היא שאני נמצאת בזווית מסוימת, אני לא יכולה באותו זמן גם לטעון שאני נמצאת בזווית אחרת. יש גימל מחולקת שרואים מעל ומתחת למים והם עושים סקאנינג של למעלה ולמטה אחרים לגמרי. כן, שימו לב, זה לא הייצוג הוא לא ייצוג ויזואלי, זה ממש אמור להיות הייצוג של הזווית, אז אם זה של הדג, וגם עשו את זה בזיברפיש, באמת, גם הייצוג של הדג, אז לאן הדג פונה? לא משנה מה הרטינה רואה. זאת אומרת, אחרי שעשינו כבר את כל הפרוססינג. של מבחינת מצבים עצמו, הרי כאילו המרחק הוא לא באמת, כאילו זה הבחירה שלנו בגלל שאנחנו מצפים של המרחק יהיה משמעות. יכולתי לייצר מכונות מצבים
שעובדות באותה צורה והמיקומים שונים, זה רק הצבעים ביניהם, כלומר, סתם האינטואיציה שלנו שיש משמעות של מרחק שהיא משפיעה על אנרגיה. שזה אפקטיבי, יש שנים קרובות. במקרה, הטבעת סטרים שולחת מאוד מאוד יפה. היה יכול להיות, עכשיו הייתי יכולה לעשות פרמוטציה בכל התאים בטבעת, והיה לי באמפ של מצבים, אבל אתה שמייצג את הזווית הזאת ואתה שמייצג את הזווית שלי, אבל נמצאים כאן וכאן. נכון? נכון. אנחנו גם נראה, תכף נראה דוגמה למשהו כזה. כן. זה חלק ממה שכל כך מרשים. בתוצאה הזאת, הסידור, זה סידור טופוגרפי בעצם של התאים, התאים מסודרים בהתאם לדבר שהם מייצגים. וזה לא חייב להיות, וזה לא נובע מהמודל. היה יכול להיות מודל, ואז היית מקליטה את הטבעת ולא היית מוצאת. כאילו, וזה באמת שאלה, מה עושים במקרה כזה? אפשר לשאול עוד שאלה. אני רוצה להבין את המודל. כלומר, האם זה מודל של brain שהוא embodied בתוך עכבר או אדם שפונה לכאן או לכאן, או שהרפרזנטציה של הגוף נמצאת בתוך המוח והרפרזנטציה הזו פונה לכאן או לכאן. זה כל ההבדל שבעולם באיזשהו מובן באחת הקונטרוברסיות הגדולות. אני לא בטוחה שהבנתי את ההבדל. זה פיזית במוח, זה פיזית במוח. זה פיזית במוח, זה נוירונים במוח. לא, זה אני יודע. השאלה, כיוון שכל מודל הבאמפס האלה, המודל תלוי בלאן פונה העכבר. נכון. עכשיו, האם זה עכבר שפונה, לפי המודל, שפונה בפועל ימין, והבריין מגיב, או שהרפרזנטציה של הגוף של העכבר בבריין הוא שפונה ימין? אוקיי, כדי להגיד שהמודל עובד היטב, אתה צריך שתהיה וכאן אנחנו רואים את הקורלציה בין... אני לא מדבר על אם הוא עובד היטב, אני רוצה להבין את המידול של האם המוח מייצג את הגוף או האם הוא מגיב לגוף. כלומר, את מבינה מה אני שואל? אני לא בטוח. אם הבנתי נכון השאלה, האם במודל, אני לא חושב שיש תשובה לזה, האם המודל הוא אומר שזו הוראה שהמוח אומר לי תזיז את הראש ימינה, או שזה מקום שבו שהמוח רואה שתזיז את הראש ימינה, ואז הוא אומר שאני נמצא בזווית של 60 מעלות. אוקיי, כן, אין אתה מגיב לתזוזה הפיזית, או שאתה מנבא לתזוזה. של המרחב ושל הגוף ושל פניית הגוף, או שזה אחד המכשירים של הגוף שנותן הוראות לאנליטים. זה לא מייצג את הדבר שהוא רואה? הוא חייב לעשות גם וגם. הוא גם מגיב באמת לגירויים ויזואליים, הוא גם מגיב להבדל במהירות, והוא גם חייב להגיב לשינויים עצמם, והוא גם חייב לייצג כדי שנוכל להשתמש בו לניווטים. יש עמדות אימפריאליסטיות במדעי המוח, אני לא צריך לספר לה, שהמציאות כולה מיוצגת פה. ושהמוח לא נתפס בכלל כאמבודית באיזשהו מובן שהגוף מזין את האינפורמציה. כן. סליחה, יש לי שאלה. הקו הכחול הזה לא מייצג את הזווית ביחס לאיפה שהוא נמצא? הוא מהקו הכחול, הזבוב יכול לדעת את הזווית שלו. הוא יכול לדעת בכמה דברים, גם בגלל שהוא יודע את המהירות שלו. זאת אומרת, אפשר להשתמש במהירות. הקו הכחול קבוע? הקו הכחול אמור להיות קבוע. אוקיי, נהיה כאן קצת איזשהו סיבוך, בגלל, עכשיו אנחנו רוצים שהזבוב יוכל להתהלך חופשי במרחב, והיום יש שיטות שמאפשרות לזה לקרות יותר,
אבל כשעשו את הניסוי הזה, אז הוא לא יכול להתהלך חופשי במרחב, הוא היה קשור בזווית אחת. אז אמרנו איך נמדוד את הזווית של הראש, נעבוד על הזבוב. הוא נשאר במקום, אבל כל המסביב שלו, שהוא הולך על הכדור, נזיז לו את המסביב. אז הוא כאילו יחשוב שהוא הלך. אז מבחינת הזבוב הקו נשאר קבוע, והמטעים האלה הם נקראים כאילו קומפס נורונס. הם כאילו מייצגים זווית אחת. איפה אני נמצאת ביחס לזווית? ומה שהוא רואה, ממש אפשר לראות את זה בתוך המוח שלו, זאת אומרת, אם הוא רואה את המספר 9, אז רואים 9 בתוך המוח שלו. כמו שהיום אבל יש, תראו, כן, אז המודל הזה הוא באמת, הוא עושה משהו מאוד מאוד פשוט. זה לא שלא נעשו ניסויים כאלה, גם בחיות קצת יותר מורכבות. יש, טוב, אולי שוב, אפשר לפתוח את זה אחר כך, אבל כאן, כן, זאת אומרת, אני ממש, אם אני רק מסתכלת על הרינג, ויש לי, אני צריכה גם כמובן להגיד, כאילו לכוון את הטבעת, לדעת לאיזה כיוון הטבעת פונה, אם אני לא יודעת, אז אני, אבל אם אני מסתכלת רק על הטבעת, אז אני יכולה לדעת מה הזווית שבה הזבוב פונה בעצם. עכשיו, הדבר הזה הוא גם, יש לזה שימוש, זאת אומרת, ההנחה היא שיש כאן שימוש פונקציונלי, למרות שאני מודה שאני לא יודעת כמה עשו ניסויים שבהם עשו מניפולציות והסתכלו על ההתנהגות של הזבוב, יותר הסתכלו על התגובות של התאים, וההנחה היא מן הסתם שזה לא סתם שם, וגם ברור שיש כאן תגובה ממש לתזוזה עצמה, בגלל שאנחנו רואים את הקורלציה, אנחנו רואים את הקורלציה, אם לא הייתה את התגובה ממש לתזוזה. יאללה, בואו נשמע את זה. אז זה קשור אוקיי. אחלה. אז just to continue, I'll go back to English. So here, again, you can see very nicely a single bump, basically. There's very high activity in one area, no activity in the rest. This is how we compute basically the activity of the population. We sum the vectors from different slices of the ring, and we see that there is a very close correspondence between the activity of the population and the direction of the fly. I agree. I think this is a very impressive and a very convincing result. When we want to make a claim about what this area does, it represents head direction. To add to it, we can do statistical analysis to compute how many bumps we see on the rings. It's very close to 1. They did this on 15 flies, and also compute the correlation between the direction of the fly and the activity in the ring. We see some variance, but also very close to 1. So, kind of looking at this, you want to say, how can it be anything else, right? We won't see the kind of controversy, maybe it's something else, maybe the function is something else, and we got this by accident or something like that. It seems very, very convincing that this is the function of the ellipsoid body, to represent head direction. And now we can ask, I gave you a variety of examples. I told you one is convincing, the other ones are not. What makes this uniquely convincing? And I think we can give different suggestions. So first you can say maybe it's very simple. So the computation is obvious. What else can it be, right? It seems to cry for this kind of specific relationship that we see in the ellipsoid body of the fly. You can also say here the empirical evidence is stronger. I didn't have the time to go into all the details, but there's also some evidence of connectivity and what happens when we do causal manipulations. But I will want to make the argument that the anatomy and the unique topographical organization is what uniquely allows us to make this kind of strong inference of function. And to make this argument, I want to appeal to a comparison case. Luckily, people have also made the argument that we can find a ring attractor model in mice for head direction representation. So what does this look like?
Here in this paper, they recorded neuronal activity from the anterodorsal thalamic nucleus, just a specific brain area in mice. Here you have, this is just an example of some recorded neurons, and this is how they respond specifically to different head directions. So we do see that we have neurons that are tuned to specific head directions of the mouse. Now, if we look at the neuronal activity that we recorded, what we get is something like this. So what's very common to do today is to talk about kind of like a state space of what the activity represents. So basically, I can take every direction in the space is the activity of one neuron, and then a dot will be exactly what is the activity of all the neurons that are recorded. If I record the mouse as it moves along, I see that sometimes the activity of all the neurons will be here, and sometimes it's here, and sometimes it's here, etc. And this is how I kind of conceive of the neuronal activity when the representation is complex. Here it's n-dimensional, but yes, like here they gave 5 dimensions, but it's of course it's very hard to. Each dimension is a neuron. Yes. So let's say I recorded the neuronal activity of a mouse, and I give the activity a number. It's like the firing rate at a specific time. And neuron 1 fired 10 spikes, and neuron 2 fired 2 spikes, and neuron 3 fired 8 spikes. So the point will be like 10, and then 2, and then 8, etc. So I can represent the points in a multidimensional space, basically. And then what I can do, this is what I get. I don't get a nice ring with the beautiful videos, but I can use all kinds of analysis to talk about the dimensionality of this representation, and maybe talk about the path that the activity in this kind of state space follows. And this is indeed what they did, and they make the argument that what we get basically when we record these neurons is a ring. It's a representation of a ring. You said before the states don't have to be close to each other, right? They can be completely random. This is what it looks like, but the states are completely abstract. Like I can't tell you this point and this ring, what it corresponds to in terms of neuronal activity. But I can do the analysis of the neuronal activity, and I can show you that what I get here basically is that the neuronal activity, the path, as the mouse kind of travels through space, follows a one-dimensional ring. And I can basically build a variable that corresponds to where I am, my location on the ring, and I can correlate it with the orientation of the mouse, and I get a very close correspondence, basically. There was a question? Yeah, thanks. I'm just curious, how do they form the representation of the path if it's supposed to be in the state space? I mean, it's a multi-dimensional, so how do they produce this nice figure where they show that it's actually a trajectory? So it's a lot of math. You can do basically a topological analysis. But you can ask like the cloud of dots that I get here, what's the best way to conceive of it? And they make the argument that the best way is a ring and not, it could have been like a torus, it could have been just a big cloud, but they demonstrate that it's a ring using tools that they have basically from topology. We can look at the paper together afterwards if you're interested in the details. Yeah, it's just To how to think, yes, but I'm not going to go into the math exactly right now. I'm willing to concede that this works. Like I'm not going to argue about this specific detail, but let's say that we do convincingly we find this ring, and we do find this strong correlation. And this is what they write. They say, we obtained a direct glimpse of a clear 1D ring in the activity states of the vertebrate head direction circuit, in which neurons may or may not be physically laid out in order of their activity profiles.
This visualization provides a compelling mammalian parallel to the beautiful recent results and a topographically ordered head direction ring in the invertebrate nervous systems. They're talking about the fly here. In addition, a purely 1D structure in the state space manifold would directly imply that the circuit encodes no other information beyond head direction, while a physical ring layout of a head direction circuit does not rule out the possibility of additional coding dimensions. So what is the evidence for head direction representation in mice? In the mouse, scientists report evidence that head direction is the only property that the relevant neurons are modulated by. Right? They try to look at maybe other modulations in other directions, and the analysis that they do demonstrate from what they could find that there aren't modulated in other directions. In the fly, head direction clearly modulates neuronal activity, like we saw in the video, but there may be also other properties that modulate neuronal activity. We didn't fully look into it. But still, and here I appeal to your intuition, which model is more convincing? I think still the claim that the function of the neurons is to represent head direction seems better justified in the fly. And the question is, what makes this uniquely convincing? And again, looking back at the kind of comparison case, to say that it's a simple task, it's true for both the fly and the mouse. Empirical evidence is strong in both cases. We find strong supporting empirical evidence for the modulation of activity by head direction, and specifically by head direction. So basically, what tells the head direction model in the fly, apart from the case in the mouse, is the specific anatomy. We have a physical ring and the topographical organization, like the location on the ring corresponds to the specific orientation of the head. And I think this allows inference of function. So if we look at the model in mice, it's a good, compelling description of neuronal responses, but it's not a very convincing model of neuronal function, right? We have a lot of questions come up. Like, it's a bit odd to say that we have thousands of neurons representing one simple variable. Like, why have the brain organized this way? In the fly, by the way, it's around 50 neurons organized in the ring. Why is the representation so convoluted and seemingly random? Like, why is the organization is state space so difficult to identify? How do we encode or decode this kind of representation? Like, we were able to identify this, but it's still not, when we think about how the brain works, there's a lot more that we need to say about this story. Okay, and this is the last part of the presentation. What do we need? We need a historical view of function. I think to understand why some specific models are widely accepted and others are not. So let's think about what we're doing when we're weighing the evidence for a model. So how do we know that the results that we got are due to natural properties of the system and not due to forcing our hypotheses and perspectives on the system? Right, I can ask, does this area represent head direction? I can do a kind of analysis. I can find correlations with this or that degree, but the question is this the function, or is this correlation because of another reason, right? And we can do this by just doing the statistical analysis and getting the experimental data. We want to distinguish signal and noise, right? Functions and byproducts. To capture the right functional units. We want to, when we talk about the function of a brain area, we want to account for the relevant brain properties and none of the irrelevant ones. And I think that if a property has a clear impact on brain organization or development, this is strong evidence that this property is functional. This is what we mean when we talk about function in the brain. So let's think about head orientation in flies. We have here a convergence basically of structure and function. So we have an anatomical ring. It gives us very clear boundaries for what the functional
unit is. We have orientotopic organization, and I think this demonstrates orientotopic means the location on the ring corresponds to the orientation. Demonstrate that head orientation is an organizing principle in the ellipsoid body. I think it makes the case that head orientation drove brain organization through evolution and development. And it seems just highly likely that the representation of head direction is the function of the ellipsoid body. And it may be that neurons respond to other properties, or sometimes the activity deviates from the specific function. Of course, it's biology, nothing is perfect. But we will call this noise, just like if the neurons in the eye respond to pressure, we don't say that it must mean that we got the wrong function when we thought about the eye is for vision. If we have strong structural evidence, we're not so bothered by the fraction of explained variance. It doesn't seem as important because we're convinced that this is the function that drove the organization in that brain area. In mice, however, we have hypotheses about function, but they're not supported by structural organization. We just found the correlations. And so we can have doubts, right? We say, look, the brain area is heavily subsampled. The analysis that I've shown are based on between 8 to 15 neurons. What do the rest do? Do we expect them to be exactly the same? How will it change if we add more recorded neurons? Is it accurate to treat the anterodorsal thalamic nucleus, for which I've shown you the analysis, as a functional unit? Maybe we should include other brain areas, sometimes to improve decodability. Are we ignoring relevant neuronal activity? Up to 50% of the variance cannot be explained by the ring. Is it noise? Is it some function that we're missing? Come to correlate with head direction in this manifold structure, right? It seems, I mean, we have the neuronal response properties, we have the neuronal activity, but it's not, it doesn't really come together to tell this kind of functional story. And this is my suggestion, basically. I think the notion of function that is used by neuroscientists is a backwards-looking notion. Functions are the properties that shape the organization and the activity of the brain to better allow for the property to take place. If it's head direction, then if head direction shaped the organization of the fly brain, basically causing the creation of the ring, then we will call it a function. But if it just happens to be something that the brain can do right now, we won't call it a function. This can either be done through natural selection, development, and learning. There are selected effects of use of function. Here I also rely on Justin Garçon's work, who talks about a wider view of selection, not just natural selection, but we can also talk about learning or developmental selection. But how can we know anything interesting about the history of the system? So this is one of the criticism levied against kind of a backwards-looking view of biological function. The idea is that we don't know the history of the system, but we still kind of make inferences about function. So how can that work together? And my argument is that what we do is that we use abduction, basically. We use inference to the best explanation. We are convinced by the ring attractor model in the fly because the anatomical and topographical organization of the ring allows us to perform abduction about the history of the system, right? Why is there an anatomical ring where location corresponds to head direction? And the best explanation is that head direction shaped the relevant brain structures through evolution by natural selection to yield this ring. It's very hard to conceive of a different explanation, I think. And this inference about the history of the system allows us to make claims about functions. Even though I don't have access to the history of the fly, maybe it's possible, but scientists don't have such access right now. It still seems like a justified inference about the history that shaped activity in the system. In mice, we have compelling evidence in terms of response properties
but we don't have such a strong case to make an inference about the history of the system. So what do we see this 1D ring in the recorded brain areas? It may be a function, but it may also be a byproduct, maybe something else shaped activity in that brain area, a partial description, or something else entirely. Okay, I'll just maybe 2 more slides and then I will finish the presentation because I see it's getting late. One at a time for questions. Okay, so I also think if you use this view, it's helpful to understand debates in neuroscience. For example, what is this debate about whether a brain area is a face or expertise area, right? What is it about, basically? What are scientists disagreeing about? And if the argument is that they're disagreeing about the current function, that seems a bit odd because we know what are the current response properties are. Like there's no disagreement that this area responds to faces, and there's no disagreement that it also responds to other kinds of properties on which people are experts. But I think if you kind of use this historical view, it seems reasonable to say that the question, what we're asking is which property historically shaped the neuronal responses that we are seeking today, leading to the specialization of this brain area. And I think this view also means that we have to accept that sometimes there's no clear-cut answer. We have to allow for some ambiguity in the type of explanation that we will give. Maybe this is one of these cases, that maybe the functions are close enough that we won't be able to tell them apart. Okay. So the upshot, to support a model of the brain, it's not sufficient to demonstrate that it predicts some neuronal activity, although this may be a good place to start. If we want to kind of carve nature at its joints to explain the biological system as it was organized, the model should also be in line with general organizational principles, including anatomy, gene expression, development, morphology, etc. And such alignment allows us to draw inference about the properties that shaped brain organization. Okay, I'll skip this. That's it. Thank you. יש עמוס שאול מנחם רוצים לשאול, אבל אני רוצה שנתחיל מתלמיד מסטרנט ודוקטורנט. לא רבה, היה ממש מעניין, אני חושב על שאלות דומות בתחום קצת אחר, מאוד חקרתי את זה, היה שאני מפסיק אותי. באיזה תחום? בסוג אחר של מדעי המוח, אני עושה מידול קוגניטיבי, ועל זה אני רוצה לשאול, כי את מדברת הרבה על פונקציה, ודיברת באופן משכנע על ההשפעה של ההיסטוריה, אבל נראה שזה חלק ממה שמפריע לנוירוסייינטיסט, שאמרת שהם מרגישים שזה לא ממש הסבר, וגם כאן אולי הרגישו שהמודל של הזבוב הוא לא ממש מסביר, הוא לא חד משמעי לפחות, וזה שיש כאן איזושהי התעלמות משאלת הגוף והנפש, יש איזשהו ניסיון להקליט חשמל ולעשות איזשהם ניבויים לגבי פונקציה, אבל פונקציה זה דבר קוגניטיבי ואפשר לנבא אותו, אבל בלי איזשהו מודל של איך המיינד עובד, נראה לי שקשה לצפות שנצליח למצוא מודלים טובים בקשר בין המוח למיינד. אוקיי, תודה. אז אני אגיד ככה, יש לי טייק די קיצוני על בעיית הגוף ונפש, אני אלמינטיביסטית לגבי מצבים מנטליים, מצבים נפשיים. אלמינטיביסטית. אני לא חושבת שהם קיימים לפחות לא באופן שאנחנו היום בפילוסופיה של מדעי הקוגניציה, בפילוסופיה מיינד, חושבים עליהם ומנתחים אותם. את מדברת על החלטות או על זווית של ראש, זה מצב מנטלי, כלומר... אנחנו מדברים פונקציות, יש גם למיטוכונדריה
וגם לריבוזום, ואפשר לדבר על פונקציות לדעתי בלי לדבר על מצבים מנטליים בכלל, ואני קצת, האופן שאני חושבת על פונקציות הוא ממשיך, הוא המשכי לשם, וגם בקבלת החלטות. אתה יודע, יש אי קולאי, אז הם עושים קימוטקסיס, ומצליחים להתקדם בכיוונים של גרדיאנטים מסוימים. אפשר לקרוא לזה גם סוג של קבלת החלטות, כאילו מבחינתי כל אפשר לקרוא לזה גם מצב מנטלי. אוקיי, בסדר, אבל אני בסך הכל, כאילו אני אדם ותבנית נוף הולדתו, אני הייתי 7 שנים במרכז למדעי המוח, ומדברים שם על מוח המון, ולא מדברים כל כך על מצבים מנטליים כמעט בכלל, וזה עיצב גם את הגישה שלי. אני מתחילה בלנסות להסביר התנהגות, ואני חושבת על פונקציות קוגניטיביות, גם זיהוי אובייקטים. מה? אפשר ביזיביסטית? לא, למה? אפשר להיות קוגניטיביסט לחלוטין, אבל בלי לדבר על מצבים מנטליים. יש לך כלי נורא מורכב, יש לו הרבה מצבים מאוד מאוד מורכבים, ויכול לעשות הרבה דברים מאוד מעניינים. מעניין לחשוב איך אנחנו רוצים לחשוב מה זה הפונקציות הקוגניטיביות האלה, מאיפה הן מגיעות. אני חושבת שהן מגיעות, מסתכלים עליהן היסטורית, ואני יכולה לספר לך סיפור שלהם בלי לדבר בכלל על מצבים מנטליים, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שדיבור על מצבים מנטליים הוא מבלבל אותנו. אבל אני אומרת את כל זה מתוך המקום שלי בקצה של ההיסטוגרמה של גישות שיש לאנשים על מצבים מנטליים. כאילו זאת הגישה שאני לוקחת. ואני יודעת שהיא קיצונית. עמוס? אני מנסה להיות קצר. אני חוק מהמציעים שאנחנו לנשים. דיברתי על זה באמת והערכתי מבחוץ. אם לא היה ברור, וכפות שהמשך לדבר, זה נהיה עוד פחות ברור, מאיזה מקום את מדברת על הסכמה ואי-הסכמה. אני מבין שזה רק חלק של הפייפר שלה, אבל בהתחלה אני מבין שאת מדברת על אי-הסכמה בין אנשים שחוקרים, נגיד, סוג התופעות שנתת בתור דוגמאות, אחרי זה היה במיוחד שדיברת על ווי, בסוף לא ברור אם את חוקרת את אי-הסכמות ביניהם, או את בתוך זה לא פילוסופית שנפרו מן הפרקטיקלית שנפרו, ועל זה רציתי להגיד, לא מפרירה, אז יש תודה לדעתי שיכולה להיות מאוד מועילה, לדבר על רמות של אי-הסכמה, סוגים של אי-הסכמה, יש סוג של טיפולוגיה של controversies של מרסלו דסקאלט, יכולה להיות מאוד מועילה. של מי? מרסלו דסקאלט. דסקאלט? אוקיי. טוב, כן, באמת אני לא מכירה, אני אשמח להסתכל. כן, אז אני רק אולי, אני אגיד במילה, האי-הסכמה היא, רואים אותה במאמרים, כאילו בין האנשים שהם חוקרים ממש לתחום הספציפי הזה, it permeates בכל ה... הכוונה להגיד, מה, יש איזשהם רמות שונות, על זה לא מסכימים, משהו אמפירי, אבל על ההנחות שמתחת מזה כן מסכימים, או על ההנחות לא מסכימים, וכן הלאה, על הרמות השונות של האי-הסכמה. אוקיי, כן, אוקיי, טוב, תודה. מנחם? תודה רבה. התשובות האחרונות שלך בעיקר, יובל. הן מאוד מאוד מעודדות בצניעות של הפרויקט שלה, למרות היומרה שלה. הבעיה במדעי המוח זה יומרת היתר של הפרויקט הרדוקציוניסטי הגדול הזה. ואני רוצה לשאול שאלה, כי מאוד קל להגיד, למרות שאת צודקת בכך, שעל מצבים מנטליים את לא מדברת, אלא רק על ה-nuts and bolts של הזרמים האלקטרוכימיים. אבל עבודת ספר למשל של ליזה, קוראים לה פרידמן בארט, זה What Emotions Are Made Of. גם לרשום את הרפרנסים של זה. אני אשלח לך אימייל. אוקיי, בסדר. אבל הספר הזה, את התחלת את ההצגה ב-Face Recognition. אז יש Face Recognition שהוא מאוד מאוד מיידי, שאני רואה את הפרצוף של אורי ואור, סוג של... אבל Face Recognition
לא עושים נניח הזבובים והעכברים, זה זיהוי של אמוציות בהבעות פנים, ועבודה רבת שנים שלה, והיא חוקרת מוח, היא לא מגיעה מבחוץ, הפריכה לגמרי את העניין, שיש, א' שיש סיגנצ'ר של הבעות פנים, פחד, של מבוכה, של רוגז, מצד אחד, ומצד שני גם אי אפשר לעשות לזה לוקליזציה ב-FMRI. ויחד עם זאת אנחנו מזהים אמוציות בכל התרבויות. והמסקנה שלה היא שמה שמוביל את ההכרה הזאת זה קונספטים של, זה מושגים. ולכן בקוגניציה האנושית או בסוג הרקוגנישן האנושי יש תיווך מושגי שאי אפשר לדלג עליו. ועכשיו, איפה, וזו השאלה שלי, והיא שאלה אינפורמטיבית, איפה זיהוי מושגי נכנס לתוך התמונה של מה מנצנץ ב-FMRI, אם הוא פורמטיבי של התגובה המוחית? כן, יש גם עבודה על זה, כמובן. היא הרבה יותר מסובכת, אבל כן, אז בהחלט, אחת הדוגמאות שחשבתי להכניס, בסוף ויתרתי להן, מדברת על הג'ניפר אניסטון סן. כי אני רק עושה חצי משפט, כי את אמרת באיזשהו מקום, is this real? כן, או שזה, we're forcing our hypothesis, אבל כל הקוגניציה האנושית היא forcing של קונספטואליזציה, אנחנו רואים באמצעות. כן, כן, זה, זאת אומרת, כל הקונספטואליזציה שהיא של המדענים, זה נכון למדע באופן כללי, כמובן, צריכים לחקור את העולם מפרספקטיבה מסוימת. אז אולי יש כאן באמת קצת בלבול עם הקונספטים הם של האובייקט או של הסובייקט, כאילו של מושא המחקר או של החוקר? של המוח עצמו. יש כאן הנחה שכל המוחות מגיבים אותו הדבר תחת ה-FMRI, בעוד שאם יש תיווך של קונספטים שהם תלויי תרבות עם דייברסיטי ענקי, זה משהו אחר לגמרי. תראה, מדעי המוח היום זה תחום עצום, כמעט כל דבר שנעלה בדעתנו מישהו חקר פעם, גם הבדלים סובייקטיביים בין אנשים, זה נכון, אין ספק, זאת בעיה מוכרת בתחום נניח, ואחת הביקורות שונות, שמסתכלים על ממוצעים ולא מספיק על השונות, על ה-variance, מסתכלים גם על קונספטים, מסתכלים גם על שפה, עבודות גם, זאת אומרת, נניח עושים קורלציות בין מודלי שפה לאזורי שפה שיש לאנשים במוח, מוצאים קורלציות, מה זה אומר? אני חושבת שזה לא אומר שום דבר מהסיבות שהצגתי כאן, אלה בהחלט דברים שנחקרים. צריך גם להגיד שזה שחוקרים לא מצליחים למצוא, זה כמובן לא אומר שזה לא נמצא, כי השיטות שלנו מוגבלות, ואנחנו רואים ככל שאנחנו נתקדם ונתמיד ונגלה עוד, אפשר כמובן למצוא דברים חדשים, כאילו no results כמובן קשה מאוד להסיק מהם משהו. אני חושבת שהכל במוח, אני חושבת שיש לנו בייס מסוים, שהוא גם אגב מגיע מהשיטות. יש לנו שיטות שמגלות לנו המון דאטה על איך המוח פועל עכשיו, זה גורם לנו מאוד להתרכז באיך המוח פועל עכשיו, וזה מקשה עלינו לקחת ככה צעד אחורה ולהבין מה השאלות שאנחנו באמת רוצים לענות עליהן. זה אספקט מסוים, אין ספק שעוד יהיו הרבה שאלות ואתגרים גם בדבר הזה, כי באמת, וגם כאן, גם אנחנו שכל הזבובים אותו דבר. אגב, זבובים הם פשוטים כי יש להם קונקטום ברור. אפשר ממש להתאים נוירון בזבוב אחד לנוירון בזבוב אחר, לא סתם הצלחנו למצוא כאלה דברים יפים בזבובים, ברגע שמגיעים ליונקים זה כבר ממש לא ככה, זה נהיה הרבה יותר מסובך, עולות המון בעיות חדשות, אין ספק שזאת רק ההתחלה. אני חושבת ששינוי של פרספקטיבה יועיל לקדם אותנו בכיוונים נכונים, גם אם יעלו אתגרים ושאלות חדשות. תודה. תודה. הרצאה ממש מעולה, אני לחלוטין דעתי בגדול. אני גם אמרתי את השימוש במודל הספציפי. אני רואה את זה, זה מגיע אליי כמו קשר של form and function.
זה מה שבוא עכשיו, כי כשאת מגיעה לשלב הסופי בטיעון שלך, את אומרת, בשביל לתת הסבר פונקציונלי, אני צריך לדבר גם על, במקרה הזה זה היה איזושהי התאמה טופוגרפית, אבל זה יכול להיות גם התאמות אחרות. אני צריכה לחשוב על מימד ההתפתחותי, כן? דיברת development, דיברת dynamic, אני צריכה לחשוב על האלמנט פילוגנטי, כן? זה מחזיר אותנו לארבע שאלות של טינברגן, זאת אומרת לחשוב על הסברים בצורה רחבה יותר, אני מסכים איתך לחלוטין לדבר הזה. שני דברים, זה... אבל אמרת פורמל פונקשן או שיש לבקר? פורם, אין פונקשן. ביחסים האלה זה סתם, כי אני חושב על זה גם בהקשר אחרים לגמרי, חושב על הנושא הזה. שני דברים שחשבתי לבחינת הבנייה של זה. אז כמו שאת באמת מראה, הקשר הזה, הקורלציה הטופוגרפית הזאת, באמת מאוד אינטואיטיבית, דווקא חשבתי שיהיה מעניין מאוד להציג, נוסף למודל הזה שאת אומרת שפחות עובד, מודל שמדבר על פורמה, אבל בצורה שהיא קצת פחות אינטואיטיבית, אבל עדיין שעובד מאוד יפה. אני חושב על דוגמאות על פלסטיות מוחית של אנשים למשל שעושים קליקים, אנשים מבנים שעושים קליקים, ואז יש כל מיני מחקרים שמראים שהחיבור שם נעשה באמת הקורטקס הוויזואלי, זאת אומרת, אתה מתאר לעצמך שיש איזה משהו בקורטקס הוויזואלי ששולח מידע שהוא ויזואלי לעיבוד שם. זה בדיוק תהליכי הלמידה האלה ואנחנו רוצים להסתכל. אז כאילו, אני חושב שיכול להיות מאוד מעניין אם יש דוגמאות כאלה, של פורם שהוא לא עובד בעניין הטופוגרפי או משהו. ודבר נוסף שחשבתי עליו בהקשר של בזהות פרצופים, אבל זה אמרת שזה קשור יותר בגדול לאקספרטיז ודברים כאלה. כשאנחנו מדברים על הפונקשן, אנחנו יכולים לדבר על דברים שהם מאוד ויציבים בכל האורגניזמים, למשל ה וההקשר, hard function וכל מיני דברים כאלה, כמו שאנחנו מרחיקים יותר למחוזות ההתנהגותיים, וכמובן למחוזות החברתיים, אנחנו נצפה ליצור פלסטיות. לפעמים הפלסטיות מפתיעה אותנו, כמו במקרה של הקורטקס הוויזואלי, אבל כמובן שאתה צריך להבחין שאתה מדבר על פונקשן, ככל שאתה מדבר על פונקשן שאתה מצפה בו לפלסטיות יותר גדולה, ככה אתה תוכל להתרחק, תהיה חייב להתרחק מהסברים מהסוג הזה. אז תהייתי אם יש גם מימד כזה ב... אוקיי, אתה מעלה בדיוק כל מיני ביקורות ככה שחשבתי עליהן, שלא לכל יש לי תשובה טובה. לגבי העניין של האם יש איזה משהו מבני שנראה מאוד מאוד משכנע, אבל הוא לא כזה פשוט, אני מודה שאני לא מכירה. זאת אומרת, יש מבנים אחרים, יש לי סיפורים אחרים לספר על דוגמאות כאלה עם מבנים אחרים, זה לא חייב להיות כזה טופוגרפי. נניח דוגמה אחת, מי שמכיר במדעי המוח, זה לוקליזציה של קול, יש את הג'פרס מודל, ואתה ממש רואה יפה פיזית את המימוש של המודל החישובי, וזה לא חייב להיות טופוגרפי, אבל זה כן מאוד פשוט. ואני חושבת שאין מה לעשות, יש סיבה שאת הדברים הפשוטים אנחנו מגלים קודם. אין לי עדיין ממש מודל טוב שבו יש משהו שהוא כזה יותר מורכב, וגם צריך להגיד שבאמת זה פשוט לא רוב הנתונים ולא רוב התוצאות שאנחנו מתמודדים איתם. אז חלק מהטענה זה בואו נסתכל בכיוונים אחרים, אולי יהיה לנו גם הסברים שאנחנו נאהב יותר, אם אנחנו נסתכל בכיוונים האלה. אבל זה באמת, זאת אומרת, הפשטות היא אחת הביקורות שכאילו קצת באמת, שאני מקבלת הרבה, כי זה לא יהיה כזה פשוט בזיהוי אובייקטים, זה ברור. ולגבי, כשמדברים על פלסטיות של פונקציות, כן, אז אני חושבת שבגלל זה גם חשוב להסתכל על למידה. באמת, שוב, זה הולך להיות הרבה יותר מסובך. אבל אני חושבת שאנחנו בחיים לא נמצא סיפור טוב על הלמידה הזאת, אם אנחנו נמשיך רק לעשות את הקורלציות בין המודלים. אבל זה לא דבר, אתה יודע, זו טענה, ששאלה הרבה מדענים היא בכלל לא מובנת מאליה. מסכים איתך, תחוף את זה כמה שיותר. אני רואה קהילה שנמצאת באינרציה ופשוט דופקת את האנשים המכונה ומציגה ערכים של דאטה. כמו שיש לך יותר דאטה, יותר חשוב, ככה אתה מייצר ספירס קורליישנס, וזה לא מתקדם משהו. כן, ספירס קורליישנס, כן, אהבתי. כן, יש גם אלמנטים סוציולוגיים שאנחנו רואים אותם, כן, בהרבה מקומות. אז כן, פשוט אפשר להסתכל על אספקטים אחרים בפעילות הנוירונלית, שנוכל לספר בהם סיפורים, תהיו כנראה מאוד לא פשוטים, כאילו שוב זה יהיה רבוי אתגרים, אבל גם על למידה, וגם אפשר להסביר איך אנשים לומדים לשחק שחמט או משהו, לא יודע, כאילו
זה לא חייב להיות משהו כזה נורא אבולוציוני ישן. פשוט יותר פשוט למצוא את הדברים האבולוציוניים הישנים בזבובים. שאול? תודה רבה, אני צריך לדעת באיזה המרכזית שלך. יש לך משהו שהוא קצת מוזר, אני טיפה התייחסתי בשקל שלפני שדילגת עליו, כי בעצם מה שאת אומרת זה דבר כזה, יש לנו מבוססת ניסוי שאומרת יש לי רף מסוים במוח שהוא תפקידו לראות את הכיוון שבו אני מסתכל. אבל כדי לחזק את ההנחה הזאת אני אשתמש בהשערה שום בסיס אמפירי שהדבר הזה נוצר לפני לא יודע כמה מילים, עשרות מיליונים או מאות מיליוני שנים, לא משנה, במוח של הזבוב, ואם יש לי השערה סיפור יפה אז אני יותר משתכנע יש לי סיפור פחות יפה. אני יכול לחזק מדעים הרבה יותר פשוטים למוח. לא, בפיזיקה, לא רק מזרחים בפיזיקה, זה פשוט. איך אני יכול לבסס השערה, איך אני יכול לבסס הנחה של בסיס אמפירי באמצעות הנחה שיש לה בסיס, שאין לה שום בסיס אמפירי, שהיא השערה פרועה. יש לה חיבור תיאורטי לא רע לתיאוריה של דרווין, שהיא תיאוריה מבוססת, אבל ספציפית היא די פרועה. כמה דברים אחרים שכן יכלו להסביר למה אני עדיין רואה את זה יותר טוב. אז יש את הסיפור הזה שזה, הנה זה יופי, תראו, זה מסתדר טופולוגי. אנחנו יודעים שזה לא צריך לשכנע אותנו, אבל זה עדיין ברור למה זה כן משכנע אותנו. אין שום סיבה עקרונית שזה לא יהיה הפוך. שהם יהיו מסודרים אחרת, זה לא יהיה במידה מסוימת. אני אעשה את זה אצלי במחשב, אני לא אעשה את זה במעגל לפחות. הפשטות היא דבר אחר, כבר יש לנו סיבה, ופה אני חושב שאנחנו מגיעים לדבר מאוד מרכזי, והיא החלק הגדול שאנחנו לא יודעים להסביר אצל העכברים. כלומר, אני יודעת להסביר יפה אצל העכברים, בטענה שלה, זאת אומרת, אני יכול להסביר את איך העכברים משתמשים בנוירונים שלהם לכיוון בדיוק במידה לא פחות טובה מאשר אצל הזבוב, אבל נשארו לי שם המון גדולות של נוירונים שאני לא מבין מה הם עושים שם. ואז יש לי בעיה עם פונקציה. אוקיי. כן. אז אוקיי, אז תודה בשאלה, כי זה גם... זה לי להזכיר באמת קצת הזנחתי את זה בגלל שהסיפור הזה מאוד מאוד ספציפי. צריך מאוד להיזהר שטוענים טענות אבולוציוניות. כמובן, ואנחנו כולנו מכירים את הסיפורים של ה-Just So Stories, וכולנו נתקלנו בהשערות חסרות כל בסיס אמפירי, כל מיני דברים שאנשים עושים, נכון? ואז יש סיפורים אבולוציוניים. כן, וגם בקוגניציה, באמת, דברים נוראיים, וגם כמובן שזה ביקורת פמיניסטית, והרבה כל מיני דברים, הם מצדיקים כל מיני עוולות חברתיות, ואוקיי. ממש אני רוצה לזה, אבל לא ללכת לשם. ואגב, גם יכול להיות שזאת אחת הסיבות שאנשים נזהרים מללכת לשם, שקצת נכוונו מהדבר הזה. ולמרות זאת, אני חושבת שזו טעות להגיד שהטענה ההיסטורית היא טענה חסרת כל ביסוס אמפירי במקרה של הזבוב. כי באמת, לפעמים, תראה, אתה יכול, מדברים באמת על inference of the best explanation. עכשיו, אתה הולך בשלם, ואתה רואה עקבות בשלם. ועכשיו, אתה אומר, מה ההסבר הכי טוב לעקבות האלה? ההסבר הכי טוב הוא שהיה כאן צבי. עכשיו, זה לא חסר כל ביסוס אמפירי. אפילו שאין לך מושג אם היה צבי או לא היה צבי. אתה אומר משהו על העבר, ממה שאתה רואה ברגע זה, וזה נראה לגיטימי. זה אינפרנס לגיטימי. ואני חושבת שגם כאן, במקרה הזה, יש לך את הרינג, והוא מסודר כל כך יפה. זאת אומרת, מה ההסבר, באמת, הכמעט יחידי ההגיוני בדבר הזה, ונראה לי שבמקרה כזה, זה אינפרנס שאפשר כזה לעמוד מאחוריו יחסית בשקט. זה מסובך, זה גם, אתה יודע, אני צריכה לפרק את זה עוד. ובכל מקרה יהיה פחות
חזק, שהמעגל הזה גורם, כרגע, יש כרגע הוא אחראי על הכיוון הראש. זה טענה הרבה יותר חזקה, ושכל טענה מאשר אפילו, זה הסביר ביותר איפה מצב. כן, אבל היא משתמעת, אבל השימוש בטענה השנייה, בשנה ההיסטורית, כאילו נועד לחזק את הפיזיקה של הטענה האמפירית. זה מה שנראה לי. עכשיו, אני לא אומר, יכול להיות שאת צודקת במובן הסוציולוגי, או איך שלא נקרא לו, שבפועל זה מה שנותן לנו את התחושה של יותר טוב, אני אומר, אבל שלוגית, אני לא מבין איך זה יכול לחזק. אוקיי, אז כן, לענות או שאולי... תעניק בקצרה. אוקיי, אז כן, חשוב מאוד להבחין בין הטענה שזה מה שהנוירון עושה עכשיו, ובין הטענה שזאת הפונקציה שלו, ואני רואה שמדענים מבחינים בין הטענות האלה. וכל מה שהראיתי לך, כל הנתונים האמפיריים, בלי הסיפור ההיסטורי, הם טענה על מה הנוירון עושה עכשיו. וזה אותו הדבר, אני חושבת, גם בעכבר וגם בזבוב. זה מחזק את הטענה, שזה מה שזה עושה עכשיו. אחרת זה לא היה מתפתח. הפיתוח זה כמו כל מדעי ההגפה, זה תמיד מדומיין, אבל זה הסבר שהוא מניע. הוא עושה את הפונקציה הזאת. שאלה לא הייתה, לא יכולים לפתוח את הדיון, כי נגמר לנו הזמן. תמשיך אותו בחוג הצפוני, מי שרוצה לבוא,